Hi, good day to all. Welcome back to my class. So, we were studying about research. What is research? Definition of research, uses of research, importance of research, like that. And in this video, we'll be discussing on types of research. We can classify research into many classification, or according to many terms we can classify. And in this video we'll be discussing only on the basics of or basic classification of research. That is, we can classify our research on basis of nature and type, and we can according to goals, according to time, in many ways we can. But in this session we will be discussing only on the nature and purpose of study. That is, this is the basics of, or it is the basic classification of research. With any subject matter, or with any people or any person can classify research on this basis. So this is the basic classification, and we can classify our research into two, that is, in terms of nature and in terms of purpose of study. We know that on base of nature and purpose of study, we have two types of research: basic or fundamental research, which is also known as pure research, and second one is applied research. So, as its name implies, basic research means it is the basic or essentials. നമുക്ക് അറിയാത്ത കാര്യത്തിനെ കുറിച്ച് നമ്മൾ പഠിക്കുക, അതാണ് ബേസിക് അല്ലെങ്കിൽ ഫണ്ടമെന്റൽ. അപ്ലൈഡ് റിസർച്ച് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്തായിരിക്കും? The knowledge which already exists, will be applying that knowledge to some other problems to solve that particular situation. So now we can study in detail about what is basic research. So basic research, it helps to investigate the basic reason and principle behind the occurrence of a particular phenomenon or event. So they might be having many reasons, or many events will be occurring there, and with all those things in behind or on behind, we will be moving on um, to we will be searching on to know more about that particular phenomenon, and that type of research is known as basic research. So basic research can be or it is also known as fundamental or pure research, and is also known as theoretical research, because the theoretical research, because this basic research is purely driven by the pure curiosity and the desire to expand one's knowledge on a particular or on a specific subject matter or discipline. അപ്പം നമുക്കൊരു പർട്ടിക്കുലർ ഡിസിപ്ലിനിൽ അല്ലെങ്കിൽ പർട്ടിക്കുലർ സബ്ജക്ട് മാറ്ററിൽ കുറച്ചും കൂടെ അറിയണം എന്ന് ആഗ്രഹം ഉണ്ടാവും. അങ്ങനെയുള്ള ഒരു ആഗ്രഹത്തിൽ, അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെയുള്ള ഒരു ഡിസയറിൽ നമ്മൾ നടത്തുന്ന സ്റ്റഡീനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത്? ബേസിക് റിസർച്ച്. അപ്പോൾ അത് തിയറട്ടിക്കൽ ആസ്പെക്റ്റ് ആയതുകൊണ്ട് നമ്മളതിനെ തിയറട്ടിക്കൽ റിസർച്ച് എന്നും പറയും. And the main aim of this basic research is for extending our knowledge. Knowledge extension വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ബേസിക് റിസർച്ച് എടുക്കുന്നത്. For example, an investigation that looks at the factors that trigger depression. അപ്പം നമുക്ക് എന്തൊക്കെ, ഇപ്പോൾ ഡിപ്രഷൻ എന്നുള്ളൊരു ടേം ഉണ്ട്, അല്ലെങ്കിൽ പല ആൾക്കാർക്കും ഡിപ്രഷൻ ഉണ്ട് എന്നൊക്കെ കേട്ടിട്ടുണ്ട്. പക്ഷെ എന്തൊക്കെയായിരിക്കും ആ ഡിപ്രഷൻ്റെ ബേസിക് കോസസ്, അല്ലെങ്കിൽ എങ്ങനെ നമുക്ക് അതിൽ നിന്ന് പുറത്ത് വരാം, അതിനെക്കുറിച്ചൊക്കെ ഒരു ഡീറ്റെയിൽ സ്റ്റഡി നടത്താം. അതിന് നമുക്ക് എന്തായിട്ട് പറയാൻ പറ്റും? ബേസിക് റിസർച്ച് ആയിട്ട് പറയാൻ പറ്റും. So I think now you got what is basic research. And again, this basic research can be divided into two: pure research and strategic research. That is, if we are conducting a research, or if we are a researcher is undergoing for a study purely for his expansion of knowledge, അല്ലെങ്കിൽ advancement of knowledge ന് വേണ്ടിയിട്ട് മാത്രമായിട്ടാണെങ്കിൽ, we call it as pure research. And if the person is undergoing for the particular study for solving some problem, or to address some specific problem, then that is strategic research. ഒരു കോമൺ എക്സാമ്പിൾ പറയാം. നമ്മളിപ്പോൾ എന്തെങ്കിലും ഒരു ടേം കേട്ടു, ഒരു ടേമിനെ കുറിച്ച് നമ്മൾ ഒരു പുതിയൊരു ടേം കേട്ടു, അല്ലെങ്കിൽ പുതിയൊരു ടേമിനെ കുറിച്ച് നമ്മൾ അറിഞ്ഞു. ആ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ ടേമിനെ കുറിച്ച് കൂടുതൽ അറിയാനുള്ള ആഗ്രഹം കൊണ്ട് നമ്മൾ അതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതലായിട്ട് അന്വേഷിക്കുക, അല്ലെങ്കിൽ ഗൂഗിൾ ചെയ്തിട്ടും, അല്ലെങ്കിൽ കൂടുതൽ സബ്ജക്ട് നോളേജ് ഉള്ള ആൾക്കാരുടെ അടുത്ത് ഡിസ്കസ് ഒക്കെ ചെയ്തിട്ട് ഇതിനെക്കുറിച്ച് പഠിക്കുമ്പോൾ അത് പ്യുവർ റിസർച്ചാണ്.
ഇനി ആ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ ടോപ്പിക്കിനെ കുറിച്ച് നമ്മളൊരു ക്ലാസ് എടുക്കാൻ പോവാന്ന് വിചാരിക്കുക, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളൊരു സെഷൻ ഹാൻഡിൽ ചെയ്യാൻ പോവാണ്, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളത് വേറെ ആർക്കെങ്കിലും അത് പഠിപ്പിച്ചു കൊടുക്കാൻ പോവുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് കുറച്ചും കൂടെ ഡീപ്പായിട്ട് റിസർച്ച് ചെയ്യും, അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ പർപ്പസിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മളത് അന്വേഷിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ അതിന് നമുക്ക് സ്ട്രാറ്റജിക് റിസർച്ച് ആയിട്ട് പറയാം. സോ ഇഫ് ദർ ഇസ് ആൻ ഇൻറ്റൻഷൻ to provide a broad base of knowledge, then that comes as strategic research. Otherwise, it is a pure research. So we can classify research or basic research in two ways. One is pure and another one is strategic. So I think you got it. Next, we are going to study about our second type of research, that is applied research. So applied research, we know it is another type of basic classification of research, and this type of research is to solve current problem faced by people or any category of individuals in the work setting or demanding according to the timely solution. അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും ഒരു പർട്ടിക്കുലർ പ്രശ്നം ഉണ്ടാവും, ആ ഒരു പ്രശ്നം സോൾവ് ചെയ്യാനായിട്ട് നമ്മൾ അന്വേഷിക്കുകയാണ്, അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ പ്രോബ്ലം സോൾവ് ചെയ്യാനായിട്ട് നമ്മൾ ഇതിന് മുന്നേ നടന്ന കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ റെഫർ ചെയ്തിട്ട് കണ്ടുപിടിക്കുക സൊല്യൂഷൻ. അതിനാണ് നമ്മൾ അപ്ലൈഡ് റിസർച്ച് എന്ന് പറയാം. സോ ഇറ്റ് എയിംസ് അറ്റ് ഫൈൻഡിങ് സൊല്യൂഷൻസ് ടു പ്രസിംഗ് പ്രോബ്ലംസ് that society, organizations and the like are facing by employing well-known theories and principles. അപ്പോൾ എന്തുകൊണ്ടാണ് നമുക്ക് ഈ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ സിറ്റുവേഷൻ വന്നത് എന്ന് ഡയഗ്നൈസ് ചെയ്യുന്നത് എന്ത് വെച്ചിട്ടാണ്? പ്രീവിയസ് സ്റ്റഡി അല്ലെങ്കിൽ പ്രീവിയസ് തിയറീസ് ഒക്കെ വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ ഡയഗ്നൈസ് ചെയ്ത് അതിന് സൊല്യൂഷൻ കണ്ടുപിടിക്കുക. അതിനെയാണ് നമ്മൾ അപ്ലൈഡ് റിസർച്ച് എന്ന് പറയുന്നത്. ആൻഡ് ഇറ്റ് ഈസ് കണ്ടക്റ്റഡ് to determine the possible uses or applications of findings of basic research. So now we know what is basic research, and by conducting while conducting basic research, we have arrived with many solutions, and those solutions will be later it might be turned into some theories or practical knowledges, and those practical and theoretical knowledge comes or uses for conducting new research, and that is applied research. അപ്പോൾ ബേസിക് റിസർച്ചിൽ നമ്മൾ കണ്ടുപിടിച്ചിരിക്കുന്ന സൊല്യൂഷൻസ് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ അറിഞ്ഞു വെച്ചിരിക്കുന്ന നോളജും തിയറീസൊക്കെ വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ വേറൊരു പ്രോബ്ലം സോൾവ് ചെയ്യുമ്പോൾ ആ ഒരു റിസർച്ചിന് നമ്മൾ എന്ത് പറയും? അപ്ലൈഡ് റിസർച്ച് എന്ന് പറയും. അപ്പോൾ ബേസിക് റിസർച്ചിൽ കണ്ടുപിടിച്ചിരിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ ദ സൊല്യൂഷൻസ് വിച്ച് വി ഗെറ്റ് വിത്ത് ബേസിക് റിസർച്ച്, all those solutions or theories will put in practical and it comes to applied research. So look to the example. A study that attempts to determine the impact of mining on socio-economic life of the indigenous people. അപ്പോൾ മൈനിങ്ങിനെ കൊണ്ടുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ്, അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഒരു ഇമ്പാക്റ്റ് എന്താണെന്നുള്ളത് നമ്മൾ പഠിക്കുകയാണ്. അതെങ്ങനെ സൊസൈറ്റീനെ എഫക്റ്റ് ചെയ്യുന്നു എന്നൊക്കെ പഠിച്ച് അതിന് സൊല്യൂഷൻ കണ്ടുപിടിക്കുമ്പോൾ അതെന്തായി മാറും? അപ്ലൈഡ് റിസർച്ച് ആയിട്ട് മാറും. So these are the two basic research, basic or fundamental research and applied research. So go through the video, make clear about both terms and prepare for your study. So prepare well and move on to the next topic. So you can watch other research related videos, that is classification of research, and you can compare the topics and prepare well for your exam. Thank you.